Next, would we meet on Friday at 3:30, or would we meet on Friday at the airport, okay, or in the cafeteria, or on a Zoom meeting? Yeah, fine. So you needn't to use on for two times. If an instance comes like, would we meet on Friday, June 10? Yeah, not need to use on two times. Yeah, twice. Would we meet on Friday, June 10 at 3:30 noon? Okay. So most that is when generally in UK English we mention it's about UK English. Yeah, like in US English, it's about writing what they use at first. पहिल्यांदा ते लोक काय करतात? Just a minute. Change. Now is it okay? So in UK English, it's about mentioning TDMMYY. Yeah, like okay. But in US English, it's about okay. So it starts with month, then date, and then year. Yeah. So they sometimes directly mentions 010794. Yeah. So at that time you should get to know that it's about US English or UK English. Yeah. So month. Okay. So we have used here on, in, and at. On is referred for using like keep remember this pyramid. Yeah. In generally for the bigger things. Okay. In ज्यावेळी about country, about city. Yeah. You are telling like in 90s like that. Yeah. Then if you are talking some specific on date, on my birthday or on 7th January 1994. Yeah. Or when you are more specific than that, very much specific, then you can use at. Yeah. At 12 o'clock, at 7 a.m., or at 5 p.m. Yeah. So some of the examples for that. Yeah. First one, the book is on the table when we are referring to the surface. Yeah. I have a meeting on Monday. Yeah.
like you are referring a day. Her birthday is on April 20th. Yeah, you are referring a date. So there's a picture on the wall, again referring to the surface. Yeah, so it's about using on. Yeah, then in for what the keys are in my bag, like specifically, like enclosed spaces, months, years, long periods, or general locations. Yeah, I was born in July. He lives in New York. Like you are referring a city here. Okay, they met in 2010. Yeah, the milk is in the fridge, enclosed space. Yeah, so when referring to the enclosed space, then we'll use in. Yeah, when referring to the surface, it's about on. When we are more specific, like place, time, addresses, she is at the door, specific location. The bus arrives at 5 p.m. at specific time, exact time. He lives at 123 Main Street. Yeah, Main Street, like exact address. We met at the cafe. It's a like specific place. Yeah. So some of the examples like so examples. If we see Anirudh, the first example She was born in July. in July. Okay, she was born in July. Next, in July. Darshan. Next, the book is on the table. Yeah. Next, Himanshu. Third, we will meet We will meet at 6 p.m. at 6 p.m. Okay. Next, fourth, Irfan. I saw the movie on Friday. On Friday. Yeah. Next, Karishma. The milk The is in milk the is in the In the fridge. Yeah. It's about enclosed space. Yeah. Next, Poonam. Next, Pratibha. When you are referring a city, Priyanka. he lives in he lives London. in London.
He lives in London. Yeah, fine. Next, at. Okay. Eighth, Sakshi. Okay, on Friday. Shrutika. Next, I will see. I will see you I will see you in the morning. in the morning. Yeah. Next, there's a spider. Swapnali. Okay. Rohan. On. Okay. Fine. I was born 11th in. Okay. She is waiting. Next, Tanisha. She is waiting at. Okay. Let's go for a walk offline in the evening. Yeah. The painting hangs next. Tejas on the wall. Okay. On the wall. On the wall. Last. Okay. 15th. We met at the party. He's sitting On the sofa. on the sofa. Okay. So now some of the sentences will need like first. Okay. So first, the decision will be made. First one again, Aniruddha. The decision will be made dash the next board meeting. Aniruddha, in the In next the next board meet, in the next in, board meeting. in the next board meeting. Yeah. Next, she arrived dash the airport just as the gate was closing. Darshan. Okay. He was still asleep. He was still asleep dash the time I called.
On the time I At, call. at On the the time you time, called. yeah, at the time I called. On or at? On or at? On or? He was still asleep at the time I called. Yeah. It's a more specific. Yeah. The time when he was still asleep. More specific than when it's more specific. Very specific. Then at. Yeah. I read the news. Next, Himanshu. I read the news. I read the news on BBC website. I read the news On the BBC website. on the BBC website. They moved to a new apartment. Uh, on Next, the weekends. Irfan, on the On the weekends. weekends. Many a times, instead of on, we can say, yeah, here we have given three options only, but we can say over also, over the weekend. Yeah, fine. I will see dash the conference next week. What will be the answer? After Irfan, Karishma, In the conference, in the conference, I will see at the conference needs. at the conference. It's about a specific place. Yeah. The report was completed. Next, after Karishma, Kiran, the report was completed. Hmm? On 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 record time. The report was completed. Dash a record time. Have you heard this in newspaper? What they use generally, like रेकॉर्ड टाइम मध्ये म्हणजे बऱ्याचदा ही फ्रेज कधी यूज केली जाते? टी टी आई डबल no no we are using only on in at the report was submitted in in yeah when it's about weather conditions इतका पाऊस पडला yeah? ते ज्यावेळी मेन्शन करते इट्स अबाउट इन रेकॉर्ड टाइम या ऑल द टाइम्स इतका इतका हेवी रेन ज्यावेळी मेन्शन करतात इन द रेकॉर्ड टाइम इन रेकॉर्ड फाइन हर ऑफिस इज लोकेटेड काय येईल इन ऑन off. her office is located on third floor. I found the article
Next, Pratibha. I found the article. In a medical journal. Yeah. I always feel relaxed. Dash the beach on the beach. Specific. Yeah. Fine. She is traveling. Next, Priyanka. She is traveling. Dash. She is traveling. Dash. She traveled in Yes, business she's this in business this week. In, on, at only. Kyle. On. Yeah. She was traveling on business this week. This is the sentence, right sentence construction. Yeah. What? We'll talk more about it. Dash dinner. Priyanka. We will talk more about it at dinner. at dinner. Yeah. Specific time. Rohan, next. There's a stain on your shirt. Okay, fine. I told you. The kids were playing. Rohan, the kids were playing dash street at in on in the street or on the street. When you are telling somebody about an address, office is on this street. Yeah, but when you are describing any instance, yeah, that means it's in the street. Yeah, fine. In. He was very skilled. Sakshi. He was very skilled He was very skilled at painting landscape. at in painting landscapes. Yeah, in. Right. Actually, he was very skilled in oral paintings. It's okay in, but when there are few types into it, landscapes, caricatures. So when you are telling some specific, it's about at, yeah, at painting, yeah, landscapes. We are going skiing. Skiing means my kind snow area में skiing because of getting that. Yeah. Next, Sutika, we are going skiing In the Alps this winter. in the Alps. In the Alps this winter. Yeah. Next, the information is available. Swapnali, Swapnali, on government website. Next,
She is currently working dash on a novel, on a new novel. Swapnali. Next, Tanisha. She is currently working dash a new novel, a book. Yeah. In. Yeah. So on the new novel. Yeah. Fine. The product is now available dash stores nationwide. On. On. The product is now available stores nationwide. Tejas, answer is next. Yugandhara, answer is in. Yeah, The because it's a. Yeah, please. the project is available. No, The product the is now project is available. now available in Mhm. store nationwide. The product is now available in stores nationwide. Yeah, because at म्हणलं असतं तर एका स्पेसिफिक स्टोर नेशन वाईड स्टोअर्स आहेत सगळे. या जसे बरेचसे ब्रँड्स आहेत जे नेशन वाईड आहेत बरोबर. सो इन दी स्टोर्स देर वॉज अ नॉक. Tejas will try this. Yeah. Okay. At the doors. At the door. Fine. I usually study best. Aniruddha. I usually study best dash the morning in the morning. Yeah. Next, Himanshu. Let's meet dash your earliest convenience. On. Not on. Yeah. Okay. Has anybody answered already? Himanshu, Irfan, At at. Yeah. This is the most important sentence. Yeah. Whereas the answer ज्यावेळी द्यायचं immediate. Yeah. त्यावेळी we can use this. Yeah. Uh, kindly
revert at your earliest convenience. Yeah. So at your earliest convenience, most important phrase for you, for all of you. Yeah. Let's meet at your earliest convenience. The painting is displayed. Karishma, Kiran, At 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 the gallery downtown. at गॅलरीचा स्पेसिफिक ॲड्रेस सांगितला गॅलरीमध्ये कुठे या सो देन आन्सर विल बी at yeah fine. He left his phone dash the restaurant last night. He left his phone 24 answer काय आहे At at yeah at the restaurant last night. 25th, I saw your post dash on. on Instagram. We discussed the topic dash. This is again most important phrase for using here for all of you. We discussed the topic dash great detail. Priyanka We discussed the topic in, a, in great detail. in great detail. Always in great detail. Yeah. So they met dash a seminar about leadership. That's all. ठीक है, next, Rohan. They met in a seminar. मगाशी सांगितलं at in or at. They met Sakshi, Srutika. they met They met at a seminar. at a seminar. स्पेसिफिक आहे लीडरशिप बद्दलचं ते सेमिनार होतं ऍट अ सेमिनार अबाउट लीडरशिप फाईन देअर्स अ न्यू कॅफे there's a new cafe in next on the corner on the corner yeah the birds were sitting on the vine right
not in, on. Yeah. I have got a meeting. I have got a meeting. Next, at. Got a meeting. Kai. I've got a meeting. When you are mentioning about location, not in that detail. Third floor la बरेचसे असतील offices. In the floor or in. Next, at नाही specific नाही. In the floor नाही. On the top floor office. Yeah. On. Yeah, got it. So what I felt that at least on, in, at कधी यूज करायचे हे तरी माहिती पाहिजे. Anyhow, yeah, like I've shown this picture earlier also. Yeah. This one. Yeah. Okay. Just keep in mind this uh, pyramid. Yeah. When there's bigger things in centuries, then on days, on about telling addresses on the corner, on the corner. Yeah. When it's about at, it's about time. Yeah? Time you are telling. Yeah. Fine. So I think after this sentences, what I feel that in, on, at, clear as again, na? Online students. Yeah. Is it clear now? Yeah. Both levels, like simple, some of the challenging sentences, both we have covered. Yeah. So, as per yesterday, we had started one new topic. It's about voice. Yeah. Okay. So when you're using voice, uh, कन्वर्जन्स काय होतात नक्की जसे सिंपल सेंटेन्सेस असतील. या फर्स्ट वन इज अबाउट शी राइट्स लेटर्स. काल होता ना ऑनलाइन होता नाही. लेटर्स आर रिटन बाय हर. Yeah, this is about simple present tense gets converted into this one. Letters are written by her. Yeah. I clean the house. The house is cleaned by me. Yeah. Then when it's continuous tense, we are painting the house. The house is being painted by us. When it's continuous tense, are painting gets converted into is being painted. Yeah. She is reading a book. A book is being read by her. Yeah. When it's about past simple, he built the house. The house was built by him. Yeah. They played the game. The game was played by them. Yeah. So till now clear. Second, past tense, present tense. Voice मध्ये online students. Voice is clear till past tense. Yeah. When it's about continuous tense, is being, was being. We were watching the TV. The TV was being watched by us. She was writing a letter. A letter was, yeah, a letter was being written by her. Yeah. When it's present perfect, yeah, he has finished his work.
his work has been finished by him. So this is a new topic we will take on next Wednesday. Yeah. So just present perfect has been. Okay. Have have plus been, but here it's about third person singular. That is why dinner has been eaten by them. Yeah. So next topic we will cover on Wednesday. Yeah. Uh, so any doubt till now? In, on, at, clear? Okay. Voice we are using, we are learning for what? We want to tell something. More stress is on the work which has been done. Yeah. Okay. So 7:48 now. Uh, any doubt, online students? Tenses, voice घेतले पाहिजेत काय वाटतं नक्की? There are no many offline students, so uh, I expect answers from online students. That at least uh, okay. जे काही कम्युनिकेशन सेशन मध्ये आता होतंय ऍटलिस्ट प्रॅक्टिस होतीये नक्की विथ द सेंटेन्सेस. Yeah. Tenses, we are thinking to make at least two batches. Okay. की ज्यामध्ये म्हणजे बेसिक म्हणजे प्रोफेशनली जे आता इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला जसं ॲट युअर अर्लिस्ट कन्व्हिनियन्स असे काही सेंटेन्सेस यूज टूचं जे काही यूज आहे. ओके. देन दिस व्हॉइस अँड एव्हरीथिंग, बट राईट फ्रॉम बेसिक्स, राईट फ्रॉम ए अँड द अप टू सिम्पल प्रेझेंट कंटिन्युअस. नंतर त्यामध्ये एस प्रत्येक काय येतो, ही नंतर, शी, इट नंतर. ओके. या सगळ्या गोष्टी बेसिक्स पासून आपल्याला स्टार्ट करायचं असेल तर ते सेकंड बॅच मध्ये आपण करू शकतो. सो ते घेतलं पाहिजे असं वाटत असेल तर प्लीज रीच मी आउट, जस्ट टेल मी. या. ओके. ऑन टेक्स्ट, नो इश्यू. की आपल्याला एक राईट फ्रॉम बेसिक पण आपल्याला सगळं सांगितलं पाहिजे ड्यू टू टाइम लिमिट. ओके. सो we are taking this, yeah, whatever the important ones. Yeah. Fine then. Yeah. um, have a great weekend. Yeah. Thanks. We are summing this up here. Yeah. Okay. ज्यांना बेसिक्स, मी आता ऑफलाईन स्टुडंट्स जे आहेत त्यांचे बेसिक्स काही टेन्सेस 15 minutes मध्ये घेणार. दोज हु आर इंटरेस्टेड, दे कॅन अटेंड ऑनलाईन ऑल्सो, नो इश्यू. या. सो राईट फ्रॉम बेसिक्स इफ वी स्टार्टेड. या. काल बरेच स्टुडंट फर्स्ट और सेकंड सेशन होता. मी परवा जसं सांगितलं की टेन्सेस क्लिअर पाहिजेत. ओके. यातलं एखादं मी जर व्हॉइस जर घेतला, शी राईट्स लेटर्स. या. when we are saying she writes letters, yeah, that means he, she, it यातला कुणीही वापरला करता सब्जेक्ट, it becomes he writes letters, she writes letters, it writes letters. Yeah. Fine. So हा टेन्स कोणता आहे, कशावरून कळणार? तीन टेन्सेस, प्रेझेंट, पास्ट, फ्युचर. यातला हा कुठला? प्रेझेंट. What's showing that it's into present tense? First form. Yeah. फर्स्ट फॉर्म आहे त्यामुळं हा प्रेझेंट टेन्स. ओके. शी राईट्स लेटर्स. ओके. जर इथं आय असतं तर आय असं का, आय राईट्स का नाही? सिंग्युलर. ओके.
पण प्लुरल असेल तरी वी राईट लेटर्स आहे. प्लुरल असेल तरी वी राईट लेटर्स आहे. सिंग्युलर परत बघूया. यू राईट लेटर्स आहे. यू ऑल राईट लेटर्स आहे. पण ज्यावेळी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज अबाउट आय and plural of I is we. हा फर्स्ट पर्सन आय, मी, आणि आपण सगळे वी. फाईन. सेकंड पर्सन यू, सिंग्युलर. पण सिंग्युलर सगळे झाल्यानंतर यू ऑल, जे यूज थोडं. हु इज द थर्ड पर्सन? आय, आपण सगळे, यू, यू ऑल, देन थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट. या क्लासरूम मध्ये मी आणि तुम्ही सोडून जे कोणी आहे, ही, शी, इट. या ही, शी, इट. याचा प्लुरल काय होईल? आय, वी, यू, यू ऑल, ही, शी, इट. ते सगळे, ते म्हणजे दे. फाईन. क्लियर आहे? ओके. सो नाव when we write, he writes letters, she writes letters. फाईन. इथपर्यंत ठीक आहे. इट राइट्स लेटर्स. दे ऑल काय येईल? राईट येईल का? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर, सेकंड पर्सन सिंग्युलर, थर्ड पर्सन सिंग्युलर. थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल तर वर्ब प्लस यस, वर्बला यस लागेल. ही राइट्स, यस जो आहे. क्लिअर? बेसिक. थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल तर कायम वर्बला यस प्रत्यय लागेल. येस किंवा येस. जसं स्टडी आहे, स्टडीज, आय ई एस. क्लिअर आहे? सो दे ऑल राईट लेटर्स. फाईन. आता एक बरेच ऑनलाईन स्टुडंट्स आहेत, ऑफलाईन. कुठल्याही भाषेमध्ये सिंग्युलर आहे आणि प्लुरल, म्हणजे मी, आपण सगळे, तू, तुम्ही सगळे, ते, तो, ती, ते सगळे. एकमेव लँग्वेज आहे ज्यामध्ये क्रियापदाचं रूप म्हणजे वर्बचं रूप चेंज होते. बरोबर. जसं आय राईट आहे, पण ही राईट्स, दे राईट अगेन. ओके. जसं आय एम रायटिंग, दे एम रायटिंग नाही, दे आर राईट. बरोबर. जसं हे चेंज होत आहे आतमध्ये, हे सुद्धा वर्ब्स आहे. ओके. आर, इज. एकमेव लँग्वेज आहे ती म्हणजे संस्कृत, ज्यामध्ये वर्ब जो आहे तो चेंज होत असतो. फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर आहे, प्लुरल तर आहेतच, पण त्याच्यामध्ये बोथ, द्विवचन, म्हणजे दोघे जरी असले तरी चेंज होत. जसं कोणी संस्कृत स्टडी केलं, संस्कृत सब्जेक्ट होता कोणाला ऑनलाईन? हॅज एनीबडी लर्न, स्टडीड संस्कृत? ओके. संस्कृतमध्ये प्रत्येक शब्द आहे, सिंग्युलर असेल त्याचा चेंज होणार वर्ब, प्लुरल असेल तरी चेंज होणार, आणि दोघे असतील तरी चेंज. जसे एक शब्द होता त्यात देवहा, देवो, देवाहा प्रथमा, तसं जसं ते एक तक्ता होता. ओके. त्यानुसार प्रत्येक चेंज व्हायचं. मी, वहा, महा, सीत, हात. ओके. सो संस्कृत एकमेव लँग्वेज आहे ज्यामध्ये द्विवचन दोघे असतील तरी चेंज व्हायचं. पण इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये प्रत्येक गोष्ट प्लुरल सिंग्युलर, प्लुरल सिंग्युलर. ओके. हे क्लिअर आहे आता इथपर्यंत? सेम वे यालाच आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे कंटिन्युअस टेन्स. नाव शी राइट्स लेटर्स, कंटिन्युअस टेन्स कसा होईल?
ज्यावेळी मी विचारेन राईटचं रायटिंग होणार. बरोबर बरोबर, रायटिंग. पण शी रायटिंग लेटर्स होईल का? कारण ऑलरेडी शी राईट्स लेटर्स आहे. हे आहे, हे राईट सेंटेन्स आहे ऑलरेडी आपल्याकडे. दिस इज द राईट सेंटेन्स. शी राईट्स लेटर्स. परत शी रायटिंग लेटर्स होईल का? मग काय होईल? शी इज रायटिंग लेटर्स. त्यामुळे कन्स्ट्रक्शन कसं होतंय हे दरवेळी त्यातलं जे वर्ब आहे तुमचं वर्ब, राईटचं राईट्स होईल, रायटिंग होईल, रिटर्न होईल, हे सगळं कशामधून होईल? टेन्स वाईज चेंज होईल. बरोबर. त्यामुळे टेन्सचा पहिला जो हायलाइट आहे की कंटिन्युअस टेन्स आहे, म्हणजे वर्ब प्लस आयएनजी. प्रेझेंट टेन्स आहे ऍज इट इज वर्बचा फर्स्ट फॉर्म ऑर वर्बचा फर्स्ट फॉर्मला यसचा प्रत्यय. ओके. पण तेच परफेक्ट टेन्स मध्ये काय होईल याचा आता? शी, आता परफेक्ट टेन्स थर्ड फॉर्म आहे. परफेक्ट टेन्स मध्ये पास्ट पार्टिसिपल येणार, रिटन लेटर्स येईल. पण ऑलरेडी शी रिटर्न लेटर्स होईल का? कारण ऑलरेडी हे करेक्ट वाक्य, शी राईट्स लेटर्स. त्यामुळे शी रिटर्न आपण म्हणू का? नो और येस? ग्रॅमॅटिकली करेक्ट करायचं असेल तर त्यामध्ये काहीतरी ऍड करायला लागेल. बरोबर. म्हणजे पहिल्यांदा शी राईट्स लेटर्स, ऑलरेडी आपल्याकडे एक तयार वाक्य आहे ज्याचं आपलं कन्वर्ट केलं कंटिन्युअस टेन्स. शी इज रायटिंग आहे, त्यामुळे शी इज रिटर्न पण होणार नाही, शी रिटर्न पण होणार नाही. सो शी हॅज रिटर्न लेटर्स. क्लिअर? ओके. तेच आता बऱ्याचदा काय होतं की पहिलं वाक्य आहे ती पत्र लिहिते, प्रेझेंट टेन्स, हे एक वाक्य. ती पत्र आता लिहित आहे, या मोमेंटला लिहित आहे. ह्या 4 टेन्सेसच्या पलीकडे कुठला टेन्स नाही. एक 4च इन्स्टन्स आहे. एक, ती पत्र लिहिते, ती आत्ता पत्र लिहित आहे या मोमेंटला, तिने आता पत्रे लिहिलेली आहेत या मोमेंटला, स्टील तिने आता पत्रे लिहिलेली आहेत, आणि ती पत्रे लिहित आलेली आहे. ती पत्रे लिहित आलेली आहे. अजून ती क्रिया चालू आहे, प्रेझेंट मध्ये कंप्लीट नाही झाली, म्हणून त्याला इनकम्प्लीट टेन्स. परफेक्ट कंटिन्युअस जो पहिला जो आहे तो डायरेक्ट सिंपल प्रेझेंट. दुसरा जो आहे तो कंटिन्युअस क्रियाचा. तिसरा जो आहे तो क्रिया संपलेली आहे पण त्याच काळात आहे, म्हणजे परफेक्ट. पण चौथा जो टेन्स आहे, शी हॅज रिटर्न, ऑलरेडी आपल्याकडे तयार सेंटेन्स आहे, परफेक्ट कंटिन्युअस पण आहे, तो परफेक्ट आहे म्हणून त्यामध्ये हॅज पाहिजे, पण कंटिन्युअस पण आहे ना. मग कंटिन्युअस म्हणल्यावर कंटिन्युअसचा हायलाइट काय आहे? वर्ब प्लस आयएनजी फॉर्म. मग इथं वर्ब प्लस आयएनजी लागेल. शी हॅज रायटिंग लेटर्स बरोबर होईल का? कारण ऑलरेडी शी हॅज रिटर्न आपल्याकडे तयार करेक्ट सेंटेन्स आहे. ते चेंज करायचं असेल तर शी हॅज रायटिंग येईल का? शी हॅज बीन रायटिंग. ज्यावेळी ही 4 वाक्य क्लिअर होते, कुठल्याही वाक्याचं कुठेही कन्वर्ट, लाईक शी राईट्स लेटर्स, आय राईट लेटर्स, आय एम रायटिंग लेटर्स, आय हॅव रिटर्न लेटर्स, आय हॅव बीन रायटिंग लेटर्स. हे ज्यावेळी 4 तुम्ही रिसाइट कराल अगेन अँड अगेन, सुभाषितांसारखं संस्कृत मधल्या, ते एकदा क्लिअर झाल्यानंतर तुम्ही परत नाही चुकणार. व्हॉट आय फील. सो हे 4 गोष्टी ज्या आहेत त्या एनी हाऊ इम्पॉर्टंट आहेत. व्हॉट आय फील की राईट फ्रॉम टुडे लिहायला घ्या, जेवढं स्वतः लिहाल आणि लिहिलेलं वाचा, त्यावेळी हे सगळं विदाउट एनी एरर सगळं क्लिअर होईल, विदाउट एनी एरर इन टॉकिंग. म्हणजे कायम तुम्ही अनालिसिस करा की
लहान बाळ जन्माला येतं, ते लहान बाळ पहिल्यांदा कुठली गोष्ट करणार? मेन म्हणजे एक आपल्याकडे लँग्वेज कुठली शिकायची असेल, 4 गोष्टी आहेत. एक, वाचता आली पाहिजे. दुसरी, लिहिता आली पाहिजे. बोलता आली पाहिजे. चौथी, ऐकल्यानंतर कळायला पाहिजे. ते लहान बाळ जे पहिली गोष्ट करणार ती म्हणजे ऐकणार. बाकीच्या मराठी फॅमिलीमध्ये जन्माला आलेलं मराठीच बोलणार, बरोबर. सेम वे तमिळ असेल तर तमिळ बोल, म्हणजे पहिला ती गोष्ट करते ते ऐकतं. त्यामुळे क्लासरूम मध्ये मी कायम म्हणतो की ऑन ठेवा, तुम्ही जॉईन करा, सगळ्या गोष्टी कानावर पडतील. ट्रॅव्हलिंग मध्ये असाल तरी जॉईन करा, कारण इथं ज्या गोष्टी होतील त्या कानावर पडतील, त्या परत चुका नाहीत होणार. म्हणजे पहिली गोष्ट ऐकणार. दुसरी गोष्ट काय करणार? ऐकून ऐकून बोलणार. म्हणजे आता दुसरी फेज बोलणार, म्हणजे एकदा इथं ऐकल्यानंतर स्टार्ट करणार आपण बोलायला, प्रोनाउन्सिएशन स्टार्ट. थर्ड, पण लिहायला आपल्याकडे काहीतरी कॉन्टेंट पाहिजे. तो कॉन्टेंट कुठून येणार? वाचून. पहिल्या 2 फेज झाल्या. ऐकल्यानंतर मी बोललो, बोलल्यानंतर मला आता काय बोलायचं हे सुचायला आधी माझ्याकडे कॉन्टेंट पाहिजे, तो मी वाचणार. तो वाचल्यानंतर लिहिणार. वाचणार काय? जे इतर जे काही डेली होतंय पीडीएफ वगैरे ते सगळ्या परत एकदा वाचणार आणि वाचून मी स्वतः लिहिणार. या 4 गोष्टीतून गेल्यानंतर कुठली लँग्वेज क्लिअर व्हायला पाहिजे. जर कुठली लँग्वेज क्लिअर होत नसेल, या 3 मध्ये कुठंतरी स्टक असेल, तर ती लँग्वेज क्लिअर नाही. जशी तमिळ लँग्वेज जर मी शिकायला गेलो, पहिली गोष्ट ते मला काहीतरी सांगणार, जे मी ऐकणार, ऐकल्यानंतर बोलायचा ट्राय करणार, बोलल्यानंतर मी लिहायला कधी स्टार्ट करणार? काहीतरी कंटेंट वाचणार ना, त्यांनी फळ्यावर जो लिहिलाय. समजा माझं नाव लिहून दाखवायचं, ते लिहिलेलं मी, ते वाचलेलं मी लिहिणार. म्हणजे स्टक मी कुठं झालो की मला लिहिलेलं वाचता येत नाही, म्हणजे मला वाचता येत नाही म्हणून मला लिहू शकत नाही. म्हणून तमिळ 2-3 वाक्य बोलता येतील पण लिहिता नाही येणार, कारण वाचता येत नाही. त्यामुळे पहिल्या 2च फेज मध्ये जी काय ऍडव्हान्स लेवल आपण त्याची जाऊ शकत. पण इंग्लिश क्लिअर असेल तर इंग्लिश बरोबर कुठल्या लँग्वेजेस क्लिअर होतील हे ऍडेड ऍडव्हान्टेज सांग. सेम इंग्लिश जी आहे तशी जर्मन, मोर ऑर लेस थोडीफार लिहायला परफेक्ट, लिहायला सिमिलर इंग्लिशच आहे, बरोबर. जसं हिंदी मराठी नाही, देवनागरी लिपी, देवनागरी लिपी आहे. म्हणजे लिपी काही असतात त्यातली मराठी जी लिपी, एकदा तुम्हाला मराठी आली, हिंदी लिहू शकता, गुजराती थोडंफार लिहू शकता, आणि ह्यात लिहू शकता म्हणून ते वाचू शकता. कधी तुम्ही अहमदाबादला गेलात की सगळ्या पाट्या वाचू वाटतात, कारण ते वाचायला येतं ना आपल्याला, फक्त वरती रेष नसते, वाचू वाटत. सेम कन्नड आणि तेलुगू, लिपी सेम आहे, लिपी सेम, बरोबर. सेम जर्मन, जर्मन मध्ये सिमिलर इंग्लिशच लिहिलेलं असतं, फक्त प्रोनाउन्सिएशन वेगळं. जसं व्हॉट इज युअर नेम, वी हायस्ट, इश हायस उमेश, इश हायस उमेश. सो इश हायस उमेश मीन्स माय नेम इज उमेश. गुड मॉर्निंग तिकडे फक्त गुटन मॉर्निंग, इथं गुड नाईट, गुटन नाट. सेम वे तमिळमध्ये हाऊ आर यू, सो एपडी इरिकिंग, सो एपडी इरिकिंग मीन्स हाऊ आर यू, आय एम फाईन. नान नल्ला इरिकन, आय एम फाईन. सो लँग्वेजेस त्या 3 पट्टीतून गेल्यानंतर या 4 फेजेस मधून क्लिअर झाली कुठली लँग्वेज, तर ती पूर्णपणे येऊ शकते. आपण स्टक होतो ते वाचण्याच्या आणि लिहिण्याच्या. म्हणून जो काही ट्राय करतात लोक, जो जॅपनीज लँग्वेज शिकत असेल तर त्याला म्हणतात कांचीज. कांचीज म्हणजे ते जे काही लिहिले ते सगळे कांचीज. ओके. सो वर्ड बरेचसे जॅपनीज आपल्याकडे आहेत, लाईक एक मेकॅनिकल कायझन म्हणून वर्ड, कायझन, कायझन जॅपनीज वर्ड, कायझन मीन्स इनोव्हेशन. हा वर्ड तिकडून आहे. इकिगाय वर्ड आहे, बरोबर. इकिगाय पुस्तक बघितलं असेल, जॅपनीज वर्ड. ओके. सो वर्ड आपण बरेचसे घेतलेले आहेत, बरेचसे घेतलेले आहेत यामध्ये. ओके. सो दिस इज अबाउट लँग्वेज. थोडेफार ज्या लँग्वेजेस येत नाही आहेत, तमिळ काय येत नाही कारण लिहायला वाचायला येत नाही, बरोबर. जर्मन काय येऊ शकते, जर्मन मी आता बोलू शकतो थोडंफार, का, कारण मी इंग्लिशमध्ये वाचू शकतो. सो जर्मन, स्पॅनिश, फ्रान्स,
हे फ्रेंच लँग्वेज आणि इटालियन. सो इटालियन ह्या 4 लँग्वेजेस तुम्ही शिकू शकता बोलायला आणि लिहायला. सो इंग्लिश क्लिअर असेल तर या 4 लँग्वेजेस. मराठी क्लिअर आहे म्हणून तमिळ येईल असं नाही. मराठी क्लिअर आहे म्हणून हिंदी लवकर येईल. देवनागरी लिपी संस्कृत येईल. संस्कृत मध्ये काही काही गोष्टी सुभाषितम बालादपी सुभाषितम ग्राह्य. लहान मुलाकडून सुद्धा काही गोष्टी चांगल्या घेऊ शकतात. बालादपी सुभाषितम ग्राह्य. सो कुठल्याही गोष्टी जे आहेत बरोबर, त्यामुळे घेण्यासारख्या गोष्टी मला ते वाचायला का मराठी येते, नाहीतर वाचता नसतात. साऊथला काय हिंदी सब्जेक्टच नाही, म्हणजे हिंदी सब्जेक्ट मॅन्डेटरी नाही आहे. आपल्याला मॅन्डेटरी आहे महाराष्ट्र वेस्ट मध्ये, नॉर्थ मध्ये, ईस्ट मध्ये. साऊथला नाही आहे. त्यामुळे इंग्लिश कायम इंग्लिश और त्यांची मदर टंग, कारण हिंदी मॅन्डेटरी नाही आहे. त्यामुळे देवनागरीशी संबंध नाही, नॉट ॲट ऑल. आपल्याला ते आहे, त्यामुळे बऱ्याचशा भाषा येतात आपल्याला. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स. क्लिअर आहे. सो आता आपण अशा पद्धतीने जर टेन्सेस शिकले तर डेली आपण काही एक्झाम्पल्स बघूया. सो डेली एक्झाम्पल्स मधूनच, म्हणजे ऐकल्यानंतरच पुढची स्टेप आहे बोल. आणि एकदा बोलून झालं की स्वतः वाचणे आणि लिहिणे, त्यानंतर जे क्लॅरिटी येईल टोटल, त्यामध्ये मग फ्लुएन्सी ऍड होईल ऍट ऑल कायम. ओके, सो 8-10 झालेत. ओके, लेट्स लिव्ह. आणि एनी डाऊट ऑनलाईन स्टुडंट्स? बेसिक्स पण थोडे सेशन झाले पाहिजेत वाटतं ऑनलाईन स्टुडंट्स, की फक्त ऍडव्हान्स घ्यावं किंवा बेसिक नको, किंवा बेसिक पाहिजे ऍडव्हान्स नको, असं दोन्ही सेशन झाले पाहिजेत ऑनलाईन. तुम्ही फीडबॅक दिलात तर आपण त्यावरती. ओके, बेसिक्स पाहिजेत. आणि दुसरं, ज्यावेळी आपण HR इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन डिस्कस करू त्याच्या आधी हे सगळे सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन्स. पहिली स्टेप आहे टेन्सेस, दुसरी आहे व्हॉइस नंतर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस. सो या 3 मधून गेल्यानंतर एसे रायटिंग, लेटर रायटिंग, ॲट लास्ट ईमेल रायटिंग नंतर एक्सटेम्पर नंतर जीडी नंतर प्रेझेंटेशन नंतर स्पीचेस डायरेक्टली ऑन एनी सब्जेक्ट. सो दिस इज द जर्नी फॉर एनी लँग्वेज. यातली कुठली जी असते फॉर एनी लँग्वेज हीच जर्नी आहे. ओके, फाईन देन. थँक्स लॉट. ओके, PPT. शी हॅड होईल, हॅडचं हॅड होईल, कारण वरती हॅड होते ना. शी हॅडचं हॅड, आणि इथं शी इजचं वॉज होत, आणि इथं शी राईट्सचं शी रोट. पास्ट, पण पास्ट सोपा आहे सगळ्यात. प्रेझेंट थोडा का, त्यामध्ये येस लागतं, सुरुवात तिथून. प्रेझेंट क्लिअर असेल तर फ्युचर क्लिअर आहे. शी राईटचं फक्त शी विल राईट. प्रेझेंट क्लिअर असेल तर शी राईटचं शी विल राईट. शी इज रायटिंगचं शी विल बी रायटिंग. शी हॅज रिटनचं शी विल हॅव रिटन. क्लिअर. एका दिवशी सगळं